friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English as level testing system. You come here to the page number 100. Take your page number 100. The passive. What do you mean by passive? Literally, what do you mean by the word passive means? Passive means being quiet. The opposite word is active. Antonyms. Antonyms means opposite meaning. Passive means keeping quiet, not doing any action. Active means what? Being very active, right? So, in English, in sentence, what do you mean by passive? Passive means the verb, the action is done by somebody. It is called passive. You got it? Okay. And passive. Active and passive. So, passive voice sentence. What do you mean by active? See, I eat a mango is an active voice sentence. The subject does an action. The mango is eaten by me. The subject, the action was done by the subject. Right? So, it is done by. So, in passive, usually you have the past participle. The passive, reporting with passive verbs, have something done. Have something done. What do you mean by that? The class has been taken by. The country is ruled by. Need plus ing. See, context listening. So you'll be listening. You're going to hear a student representative. A student representative is this union leader or a chairman of a college talking to new students. He is speaking to his new students, whoever comes to the college, and answering their questions. He is answering their questions. They are asking questions and the student leader is answering. Before you listen, you have to match the words with the definition A to H. So, the words are given here. You have to match the words. Number one, union. What do you mean by union in a college term? Union. President. College term, right? Is the elected leader, school leader or college leader. Process, some action is going on. It's a verb, it is given here. Represent. So what do these leaders represent? Run. Run means running, but here in this term, what do you mean by run? He is running for president. What do you mean by that? He is running for MLA seat. He is running for MLA seat means he's going to stand and win. He wants to compete in the elections. Election, what do you mean by election? What do you mean by committee? What do you mean by facility? So you have to match 1 to 8 numbers are there. And A to H, you have to choose the alphabet, correct order. Deal with documentation. Which words deals with the documentation? Which word, noun here, goes for speak for? Which word stands for buildings, equipment or services? Which word stands for leader? Which word over here stands for working group or board? And which word over here stands for organizing group or association? Which word over here goes for organize or manage? And the word you have to select for an organized oath. So you have to select. Can you select? Is it possible? Union, president, process, represent, run, election, committee, facilities. The vocabulary. Before you listen, match the words with the definitions. So everybody are quite aware of all these words. What do you mean by election? Can you select a word, phrase from here? Yes, what is the answer, man? First, number one, union. Union means organized group or association. So, 1, the match is F. 1, the match is F. This is 1. Right. Here it is F. Union is F. Number 2, president. The term president stands for what? What is the definition you can go in for? Leader. Number 2, leader, right? Number 2, leader. Okay, number 3. What does the word stands for? Process as a verb.
Deal with or handle documentation. Process. Okay, third, it is A. What is the word fourth? Represent stands with. Which word can you match for? Represent. E represents the students association. So represent, speak for. It is B. The word five, run, verb stands for what? Organize or manage. Are you sure? Organize or manage, right? 5G. The word election, sixth. An organized vote is called election. An organized vote, sixth. Organized vote, election. Committee. Which phrase can you match? Committee. Working group or board, committee. Working group or board, committee. Facilities. Which phrase can you match? Buildings, equipments or services, facilities. Eighth. C. So, union is the organized group or association. President, it is the leader. Process, a deal or documentation. Represent, you are speaking for somebody. Run, it is organized or managed. Election, it is an organized word. Committee is working group or board. And facilities, it is building equipment or services. Are you able to match the words? So next, coming here. Listen and answer the following questions. You have to listen. What do new students need to do? Get a library card. To get a library card, you go to a college or university. What the new student should do? You have to write down the answers. What does the students' union mean? What is the students' union mean? What is the student unions responsible for? What are the duties of students' unions? You have to write it down and listen again and fill in the gaps, and questions are given here. You have to match. You have to fill in blanks with the questions. Dash applications quite quickly. And oh yes, all application on the spot, so they will be able to issue a card straight away. And second question, so fill blank the students union. No, the union by students, 7 students to be precise. And here 3, and how dash the executive committee. Well, the executive committee dash by the students through an election process. So you have to listen and fill in the answer, right? Shall we go in for listening? Yes, sir. Yes, let us start listening. The students' union. 1. Jack and student 1 speaks. A student 1 asks the leader, Jack. Jack is the leader. Well, Jack starts the speech. Well, firstly, welcome to the university. My name is Jack Davzin, and I'm president of the students' union. I'm here to answer any question you may have about university life. Would anyone like to start? So Jack is the leader, students' union leader. He asks if there is anybody who wants to ask question, and student 1 asks, what does he ask? Yes, I'm not sure how to get a library card. Student 1 says, I don't know how to get a library card. And Jack says, yes, that's very important. You need to go to the reception at the library and they will give you a form to complete. You will also need to have your photo taken for the card. So Jack says, and student 1 says, I've already got a passport photo. Can I use that? And Jack says, yes. In which case, just give them your photo with the filled in form and they will do the rest. And the student 1 says, I'm keen to start using the library as soon as possible. Do they process application quite quickly? Jack says, oh yes, all applications are processed on the spot, so they'll be able to issue you a card straight away. Now, are there any other questions? Now, student 2 asks, can you explain a little bit about the students' union? I'm not really sure what it does. So, second student asks, could you explain about the student union? And
Jack says, well, the Students' Union is a group which represents your views to the university. So student 2 says, so does the university run the Students' Union? Does the university run the Students' Union? Jack says, no. The union is run by students. 7 students called executive committee. So 7 students are there. They are called executive committee. And student 2 says, and how do you choose the executive committee? And Jack says, well, the executive committee is chosen by the students through an election process. And student 2 says, and what exactly do they do? Jack says, well, the Students' Union is responsible for many of the extra facilities around the campus that are not related to study. We run the restaurants and entertainment and the sports facilities, which are said to be among the best in the country. So if you think any of these facilities need improving around the campus, or if there are other services you think we need to provide, then please come to one of our union meetings and make suggestions. Now, any other question? Yes, at the back. So this is what you have listened. Jack has answered the questions of the students. They were asking about how to fill the library form, and what is the Students' Union, what are the duties. So now, as you listen, now you have to answer the question. What do new students need to get to a library card? What do new students need to do to get a library card? Could you tell? Go to the library and give the photos, and fill the form. What's the answer, sir? They need to go to library. They need to go to library. Yes, number 1, to go to library. Okay. And fill in the form, right? And fill in the form, right? Next. Form. And fill in the form. And their photo taken. So what is the speciality about this sentence? Photo taken. This is the passive. And get their photo taken. Get the photo taken. Taken is the passive voice, right? Photo taken. So they have to go to the library card, fill in the form, and their photo taken. Photo taken. Taken is the past participle, right? So this becomes a passive voice. And coming here, what is the Students' Union? Could you tell me what is the Students' Union according to what you have listened? Give the information, university, view the university, and execute processing. What is the Students' Union, sir? It is a group which represents the students' view to the university. It is a group. It is a group, okay, which represents students' view to the university. So here the Students' Union is a group which represents students' view to the university. What is the Students' Union responsible for? What is the Students' Union responsible for? What is the Students' Union responsible for? It is responsible for extra facilities around the campus that are not related to study, example, restaurants, entertainment and sports facilities. So what is the Students' Union responsible? Once again, it is responsible for, yes, responsible for facilities, yes,
extra facilities around the campus. Extra facilities around the campus, yes, around the campus that are not related to, next, related to studies. Example, what are the unions duty? Example, running restaurants, entertainment, and sports facilities, right? Sports facilities. Gajapriya, do you agree with that? What do you understand? What do you see that? What is the response of the students? Yes, sir, I agree that What is that? it is responsible for extra facilities around the campus and that not related to the studies. For example, restaurant, entertainment. Okay. Able to understand? So, what do the new students need to do? Get a library card. What is the students' union? What is the students' union responsible for? The students' union is responsible for things which are not related to studies, something like running a restaurant and entertainment, sports activities. That's what you have listened, right? Now coming here, questions. Listen again and fill in the blanks. Dash applications quite quickly. Oh yes, all application dash on the spot. So they will be able to issue you a card straight away. Dash applications quite quickly. What is the answer question here? Do they process? Do they process? Do they process? So what do you mean by process here? See, sir. A deal with handle documentation. Process means a deal with handle documentation. Process. So, do they process application quite quickly? And the answer is, this is the student number 1 asks, and the Dick, the leader says, oh yes, all application dash on the spot, so they'll be able to issue you a card straight away. So, what's the answer here? All application are processed. Are processed. Is a passive voice or what? Is a passive voice. Are processed on the spot. So, second question. The students, second student asks, so dash the students' union. So, does the university run? Does the university run the students' union? So, second student asks, and Jack answers what? No, the union dash by students, 7 students to be precise. No, the union is run. So, is run is also passive voice. Passive voice sentence is run. Is run means what? Here, what do you mean by run, sir? Run is G. Organize or manage. Run means organizing or managing. Right? So, next question. And how dash the executive committee? And how do you choose? How do you choose the executive committee? The answer is, well, the executive committee dash by the students through an election process. So, dash is chosen. Is chosen. Chosen is also passive voice. See? So, the executive committee is chosen by the students through an election process. So, these are the passive voice sentences. Are processed. Is run. Is chosen. So, all these processed and run and chosen are what? Past participles. Before past participle, you find auxiliary verbs, right? Something is done by somebody. So, this is what exercise is all about, the passive voice sentences, right? So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பாசிவ் செயப்பாட்டு வினை. செயப்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? செய்வினை என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், செய்வினை. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது, அதுதான் பாசிவ் வாய்ஸ். த பாசிவ் ரிப்போர்ட்டிங் வித் பாசிவ் வேர்ப்ஸ் ஹேவ் சம்திங் டன். ஒரு காரியம் ஒருவரால் நடைபெற்றிருக்கிறது,
நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கான்டெக்ஸ்ட் லிசனிங் நீங்கள் கேட்பீர்கள், அதற்கு தகுந்த விடைகளை எழுத வேண்டும். இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் 1 to 8 வரைக்கும் வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. A to H ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரிலே வார்த்தைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாம் ஜிக் ஜாகாக மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் சரியான வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். யூனியன் என்றால் what do you mean by union? இங்க பாத்தீங்கன்னா F தான் கரெக்டான விடை. ஆர்கனைஸ்ட் குரூப் ஆர் அசோசியேஷன். யூனியன் என்றால் ஆர்கனைஸ்ட் குரூப் ஆர் அசோசியேஷன், ஒரு குழு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழு. பிரசிடென்ட் என்றால் என்ன? தலைவன் என்று அர்த்தம். பிரசிடென்ட். ப்ராசஸ் என்றால் என்ன? டீல் வித் ஹேண்டில் டாக்குமெண்டேஷன். இந்த அட்டவணைகள், இந்த கோப்புகளை எல்லாம் கையாள்வதை, இதை நீங்க என்னவென்று சொல்வீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது ப்ராசஸ். ரெப்ரசன்ட் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பதிலாக பேசுவது. ஸ்பீக் ஃபார். ரன் என்றால் என்ன? ஜி. ஆர்கனைஸ், மேனேஜ். ரன் என்றால் ஒன்றை நிர்வாகம் செல்லுவது. எலெக்ஷன் என்றால் என்ன? ஹெச். an organized vote, ஒரு முறையாக வாக்களிப்பதை எலெக்ஷன் என்று சொல்வோம். கமிட்டி என்றால் என்ன? இ. ஒர்க்கிங் குரூப் ஆர் போர்ட். ஒரு கமிட்டி என்றால் இயங்கக்கூடிய ஒரு குழு. ஃபெசிலிட்டிஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது பில்டிங்ஸ், எக்யூப்மெண்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஃபெசிலிட்டிஸ்னா சௌகரியங்கள். ஸோ இந்த மீனிங்கை முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கிறீர்கள். ஜாக் என்பவன் மாணவன் தலைவனாக இருக்கிறான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே. அங்கே மாணவர்களிடம் முதல் அறிமுகம் செய்து கொள்கிறான். மாணவர்கள் கேட்கிறார்கள் கேள்விகள். இங்கே நூலகத்திலே எப்படி ஒரு உறுப்பினர் அட்டையை பெறுவது என்பது, அதற்கு ஜாக் எளிமையாக ஒரு போட்டோவை கொடுத்து விட்டால் உங்களுக்கு உடனடியாக அந்த நூலகத்தினுடைய உறுப்பினர் அட்டை வந்துவிடும் என்று சொல்கிறார். இரண்டாவது மாணவன் கேட்கிறான், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனுடைய பங்கு என்ன, அது என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஜாக் என்ன சொல்கிறார்? படிப்பை தவிர மற்ற செயல்பாடுகளை எல்லாம் யூனியன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் செய்கிறது. விடுதிகள், அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், உணவுகள் நடத்துவது, என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை மாணவர்களுக்கு கொடுப்பது, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், விளையாட்டு துறைகளை பற்றி சொல்வது, இது அனைத்தும் 7 உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு குழு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அது மாணவர்களின் நலனுக்காக என்று சொல்கிறார். ஸோ இதை கேட்கிறீர்கள். ஸோ வாட் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டு டூ டு கெட் எ லைப்ரரி கார்டு? ஒரு லைப்ரரி கார்டு புதிய மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு மாணவன் கேட்க ஜாக் என்ன சொல்கிறார்? they need to go to library and fill in the form and their photo taken. அவர்கள் லைப்ரரிக்கு செல்ல வேண்டும், ஒரு போட்டோ எடுக்க வேண்டும், அதை விண்ணப்பத்துடன் அவர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். what is the students union? ஸ்டூடெண்ட் மாணவர்களுடைய அந்த யூனியன் என்றால் என்ன என்று கேட்க மாணவன் ஜாக் சொல்கிறார், it is a group which represents students view to the university. மாணவர்களுடைய கவலைகள், சந்தோஷங்கள், பிரச்சனைகளை எல்லாம் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சொல்லுவதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனுடைய வேலை. வாட் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார்? அந்த மாணவர் யூனியன் எதற்கு பொறுப்பாக இருக்கிறது என்று கேட்க ஜாக் சொல்கிறார், இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ். மாணவர்களுக்கு இதர சௌகரியங்களை செய்வதற்காக. அரவுண்ட் த கேம்பஸ் என்றால் பல்கலைக்கழக வளாகத்திலே. they are not related to studies. படிப்பு அல்லாத மற்ற சௌகரியங்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதுதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனுடைய வேலை. they run restaurants, மாணவர் இயக்கம் இந்த உணவு விடுதிகளை யூனிவர்சிட்டி வளாகத்திலே நடத்துகிறது. என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதுபோக்குகள், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ், விளையாட்டு விஷயங்களை அவர்கள் கையாள்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார். ஸோ நீங்கள் கேள்வி கேட்டதில் சில கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஜாக் மாணவர் தலைவர் விடை அளிக்கிறார். அதில் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள், வார்த்தைகள் வருகிறது. அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கோடிட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு கொஸ்டின்ஸ், ஒரு மாணவன் கேள்வி கேட்கிறார், இது நாம் விண்ணப்பிக்கிறோம் நூலகத்திலே புஸ்தகத்திற்காக, உறுப்பினர் அட்டை பெறுவதற்காக. அந்த நூலகத்தினுடைய அதிகாரிகள் வேகமாக இயக்குவார்களா என்று கேட்கிறார். do they process application quite quickly? process என்றால் என்ன? ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம். process என்றால் handle documentation. அப்ப கோப்புகளை கையாள்வதை process என்று சொல்கிறோம். process. ஸோ அதற்கு பதில் அளிக்கிறார் ஜாக். oh yes, all application are processed. அனைத்து விண்ணப்பங்களும், அந்த கோப்புகள்
பரிசீலிக்கப்படுகிறது on the spot உடனடியாக. so they'll be able to issue a card straight away. உடனடியாக நூலகத்திற்கு உங்களுக்கு ஒரு உறுப்பினர் அட்டை இம்மிடியட்டாக வழங்கப்படும். இரண்டாவது கேள்வி, so does the university run the students union? அப்ப பல்கலைக்கழகம் தான் அந்த மாணவர் குழுவை இயக்கத்தை தலைமை நடத்துகிறதா? ஸோ ரன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது verb, இது ஆர்கனைஸ், மேனேஜ், சமாளிப்பது, இயக்குவது. இல்லை, நோ